Students, in my earlier class, I have discussed the brief biography of our poet Arthur Rimbaud and the poetic background of the poem Asleep in the Valley, and I have already discussed what type of poem Asleep in the Valley is. We have come to know that Asleep in the Valley is a poem about war. In fact, it is an anti-war poem. Our poet, Arthur Rimbaud, he had the first-hand experience of war. He himself was a soldier in the Dutch colonial army in 1876. And the very next year, he wrote this poem, Asleep in the Valley. And in this poem, he exposed the futility of war, the brutality of war. আগের ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছিলাম আর্থার র্যাবোর সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং কোন প্রেক্ষাপটে এই কবিতাটি লেখা, এবং সেই প্রসঙ্গে আমরা জানতে পেরেছি যে এটা একটা যুদ্ধ বিষয়ক কবিতা, যুদ্ধ বিরোধী কবিতা। কারণ আমাদের এই বয় পোয়েট আর্থার র্যাবো, উনি নিজেই একজন সৈনিক ছিলেন, যুদ্ধের বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতা ওনার ছিল এবং সেই যুদ্ধের বর্বরতা এবং নৃশংসতা তিনি তার কবিতার মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। আজকের কবিতায় যার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই, Asleep in the Valley. But the uniqueness of Rimbaud is that unlike other war poets, a number of war poems have been written, but Rimbaud's poem is somewhat different from other war poems because the theme is the same, that is war or the futility of war, brutality of war, but the presentation of this brutality of war is somewhat different from other war poems. When we will read the poem, we can feel this uniqueness of our poet, wherein lies the charm of Rimbaud's poetry. আমরা যতই কবিতাটা পড়বো ততই আমরা কিন্তু এটা অনুভব করব, আমরা উপলব্ধি করব যে কোথায় র্যাবোর বিশেষত্ব। At first, let me read the full poem. আগে পুরো কবিতাটা একবার পড়ে নেওয়া যাক। A small green valley where a slow stream flows and leaves long strands of silver on the bright grass. From the mountain top stream the sun's rays, they fill the hollow full of light. A soldier, very young, lies open-mouthed, a pillow made of fern beneath his head, asleep, stretched in the heavy undergrowth, pale in his warm, green, sun-soaked bed. His feet among the flowers, he sleeps. His smile is like an infant's, gentle, without guile. Our nature, keep him warm, he may catch cold. The humming insects don't disturb his rest. He sleeps in sunlight, one hand on his breast, at peace. In his side there are 2 red holes. So, this is the poem, a small poem consisting of 14 lines. In fact, it is a lyric poem, it is a sonnet and Italian sonnet. I will discuss it, the poetic form of the poem afterwards, after explaining the theme, the meaning of the poem. So the first stanza. A small green valley where a slow stream flows and leaves long strands of silver on the bright grass. From the mountain top stream the sun's rays, they fill the hollow full of light. So, at the very beginning of the poem, the poet gives us the scenic beauty of a green valley. The valley looks very beautiful. A valley, it is surrounded by high mountain tops, and the river is flowing on the green valley. The valley looks green because it is full of bushes and shrubs, green
vegetation, and the river is flowing over the green carpet of the valley. It seems as if someone has spread a silver ribbon over this green carpet of the valley. And from the mountain top, sunlight is flowing like river. So the whole valley is bathed in the sunlight. And it seems as if sunlight itself is a river. It is flowing like a river. And they feel the hollow of the valley full of light. So, in the first stanza of the poem, the poet has depicted the scenic beauty of a green, beautiful valley. আমরা এই প্রথম স্তবকে দেখতে পাই যে কবি আমাদের সাথে আমরা যারা কবিতার এই পাঠক বা আমরা কবিতাটা যারা শুনছি, আমাদের চোখের সামনে একটা চমৎকার সবুজ উপত্যকার ছবি ভেসে ওঠে, যে উপত্যকাটি উঁচু উঁচু পাহাড় দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং সেই উপত্যকাটিতে সবুজের প্রাচুর্য, প্রচুর সবুজ গাছগাছালি, আর মনে হচ্ছে যেন একটা সবুজ কার্পেট কেউ বিছিয়ে দিয়েছে, আর সেই সবুজ কার্পেটের ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে একটি নদী, ঠিক যেন রূপোলি ফিতে কেউ বিছিয়ে দিয়েছে একটা সবুজ কার্পেটের ওপর। এতটাই মনোরম এই প্রাকৃতিক দৃশ্য। এবং সেই উপত্যকার গহ্বর, সেটি যেন সূর্যালোক স্নাত, পাহাড়ের অনেক উঁচু থেকে সূর্যের আলো যেন চুঁইয়ে নামছে, গড়িয়ে পড়ছে, ঠিক যেমন নদীর একটা প্রবাহ হয়, এখানে সেই সূর্যালোকের প্রবাহকে নদীর প্রবাহের সাথেই তুলনা করা হয়েছে। উপত্যকার অন্ধকারকে দূরীভূত করে ভরিয়ে তুলেছে এই সূর্যালোক। So in the first stanza we get the scenic beauty of a valley, as if the whole valley is vibrating with life. Now let's come to the second stanza. A soldier, very young, lies open-mouthed, a pillow made of fern beneath his head, asleep, stretched in the heavy undergrowth, pale in his own green sun-soaked bed. So, in the second stanza of the poem, we the readers, we the audience are introduced to the main protagonist of the poem, Asleep in the Valley. Who is this protagonist? Who is the central character of this poem? A soldier. A soldier, very young. Yes, the soldier is young. He lies open-mouthed. He lies on this green valley and his mouth is open. A pillow made of fern beneath his head. And our Mother Nature has provided a pillow to the soldier, and it is not pillow made of cotton. It is a pillow made of fern. Mother Nature has provided a natural pillow, a pillow of fern to the soldier, so that the soldier can sleep peacefully, so that the soldier can sleep comfortably. Mother Nature has provided this pillow out of affection for the soldier. Asleep. The very word asleep is very much important. We have come to know that the soldier lies in the valley, his mouth is open, and now we the readers, we come to know that the soldier is in sleep, but it is not mere sleep. The soldier is asleep. What is the title of the poem? Asleep in the Valley. What is the meaning of the word asleep? The very word is asleep is very important. It means profound sleep, deep sleep. The soldier is in profound sleep, stretched in the heavy undergrowth. The body of the soldier is stretched in the valley in the heavy undergrowth. Undergrowth means the bushes and shrubs that grow in abundance in the valley. And his body, the soldier, is lying in the heavy undergrowth of the valley, on the bushes and shrubs of the valley, pale,
pale in his own green sun-soaked bed. Yes, the bed of the soldier is warm because it gets the sunlight. It is green. Green is the color of liveliness, vivacity, Green is the color for refreshment. So the bed, the color of this natural bed is green, and it is sun-soaked bed because this bed gets the warmth, sunlight. Though the bed is green, though the bed is warm, though the bed is sun-soaked, it means the natural bed of the soldier is very comfortable. But still, the soldier is lying on this green, warm, sun-soaked bed. Still he looks pale. And herein we get a hint of something unnatural, something uncanny that is going to be happened. That the soldier who is sleeping in the valley, he is not looking refreshed. He is open-mouthed and he looks a little bit pale. So the tone of the poem, the mood of the poem has changed a little bit. Can you notice, my dear students? আমরা দ্বিতীয় স্তবকে এই কবিতার মূল যে চরিত্র তার সাথে আমাদের পরিচয় ঘটে যে সে একজন সৈনিক। এই যে একটা সুন্দর প্যানোরামিক ভিউ অফ দ্য ভ্যালি, একটা চমৎকার মনোমুগ্ধকর দৃশ্য, সবুজের প্রাচুর্য, এর ওপর দিয়ে একটা রূপলি ফিতের মতো নদী বয়ে চলেছে। সেই প্রাণ প্রাচুর্যে ভরা, সবুজ গাছগাছালিতে ভরা উপত্যকার কোলে প্রকৃতি মায়ের বুকে শুয়ে রয়েছে একটি সৈনিক, একটি যুবক, এবং তার মুখটি ঈষৎ খোলা, এবং প্রকৃতি মা তাকে ভালোবাসায় আদরে একটি ফার্নের বালিশ তার মাথায় দিয়ে রেখেছে, যেন এখানে ওই ফার্ন গাছগুলিকে বালিশের সাথে তুলনা করা হয়েছে, এবং প্রকৃতি মার আদর জড়ানো সেই বালিশে সে মাথা দিয়ে রয়েছে, এবং সে কিন্তু গভীর ঘুমে, গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। কবিতাটার নাম কিন্তু অ্যাসলিপ ইন দ্য ভ্যালি। এটা কোনো সাধারণ ঘুম নয়, গভীর ঘুম। তাই শব্দ প্রয়োগ কিন্তু খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, এগুলো তোমাদেরকে কিন্তু একটু লক্ষ্য রাখতে হবে। এবং স্ট্রেচড ইন দ্য হেভি আন্ডারগ্রোথ, এবং উপত্যকায় প্রচুর ঝোপঝাড় গাছগাছালি রয়েছে, তার মধ্যে সেই যুবকের, দীর্ঘদেহী যুবক, তার দেহটি শায়িত রয়েছে। স্ট্রেচড কথাটার মধ্যে কিন্তু সে যে একটি পরিপূর্ণ যুবক, সে যে একটি সুঠাম দেহের অধিকারী, সে যে হ্যান্ডসাম, এই কথাটা কিন্তু বোঝানো হয়েছে। পেল ইন হিজ ওন গ্রিন সান-সোকড বেড, হ্যাঁ, সেই সবুজ ঘাসের বিছানা, সেই উপত্যকা সূর্যালোক স্নাত সবুজের প্রাচুর্য আছে, তবুও সেই কবষ্ণ সবুজ বিছানাতে সেই সৈনিককে কিন্তু প্রাণবন্ত লাগছে না, সে ঘুমন্ত এবং তাকে একটু বিবর্ণ লাগছে। তো এইখানেই নিশ্চয়ই লক্ষ্য করবে যে প্রথম স্তবকের যে মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, এই দ্বিতীয় স্তবকে এসে কবিতার সুর কিন্তু একটু বদলেছে। আমরা যেন একটু আভাস পাচ্ছি যে কোথাও যেন কবিতাটা প্রথম স্তবক থেকে দ্বিতীয় স্তবকে সরে এসে একটু গুরুগম্ভীর মেজাজের দিকে টার্ন নিল। একটা ছোট্ট টুইস্ট কিন্তু এখানে। Now let's come to the third stanza. His feet among the flowers, he sleeps. His smile is like an infant's, gentle without guile. The soldier is sleeping and his feet are among the flowers. Yes, flowers grow in abundance in the valley, various colorful flowers, and as if Mother Nature is going to pay tribute to our soldier who is in profound sleep. His smile is like an infant's, gentle without guile, and he has a smile on his face, and his smile is as innocent as an infant without any tricks. Our nature, keep him warm, he may catch cold. The poet requests Mother Nature to keep the soldier warm. Here, nature, you must notice that N is capital. It means Mother Nature has been personified. Nature has been compared to mother because of her affection. The poet requests Mother Nature to keep the soldier warm because he may catch cold.
because the soldier is lying asleep under the vast blue sky and he has the every possibility to catch cold. He may get ill. So the poet requests Mother Nature to give her warning. সেই সৈনিক যে শায়িত রয়েছে সবুজের প্রাচুর্যে সেই উপত্যকায়, তার পাগুলি রয়েছে ফুলের মধ্যে। হ্যাঁ, উপত্যকায় প্রচুর ফুল ফুটে রয়েছে, রঙিন ফুল। সেই রঙিন ফুলের মধ্যে ঢাকা রয়েছে সৈনিকের পা, আর সৈনিকের মুখে লেগে রয়েছে একটি নিষ্পাপ একটুখানি হাসি, শিশুর মতো পবিত্র সেই হাসি, যে হাসির মধ্যে কোনো চাতুরি বা ছলনা নেই। আর কবি অনুরোধ করেছেন প্রকৃতি মাকে যেন প্রকৃতি মা তার সমস্ত আদর দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে তাকে আগলে রাখে, তার সব উত্তাপ দিয়ে। কারণ খোলা আকাশের নিচে শুয়ে রয়েছে সৈনিক, যাতে তার কোনোভাবেই ঠান্ডা না থাকে। Now let's proceed to the last and the fourth stanza of this poem. The humming insects don't disturb his rest. Yes, the poet now requests the insects that are humming. In this valley there are some insects, they enhances the charm of the valley, beauty of the valley, and the poet requests you insects, you should not hum in this way. Your buzzing sound may wake him up from his profound sleep. The soldier may get disturbed. He sleeps in sunlight. The soldier is lying under the open sky, one hand on his breast. The soldier has his own hand on his breast, and peace. The soldier is sleeping peacefully. And the very last line, the most impressive line and the most starting point of the poem. In his side there are two red holes. With the readers, with the audience who have watched the panoramic view of the valley in the first stanza of the poem, we get the roots of the last line, that the soldier who is lying on the valley, he has the wound of two red bullets on his breast. It means he is the victim of the war. He is no more alive. Actually, he is dead. We have come to know this reality, that we know that the sun is the creator of this earth. It is the sun that germinates life on this earth. The same sun has failed to wake up the soldier from his eternal sleep. Even the Mother Nature who protects our life, even this Mother Nature has also failed to protect the soldier. Actually, nature has failed to protect the victims of war. So, the soldier has suffered a premature death. Here we get the tragic destiny of the soldier. এখানে এসে আমরা দেখতে পাই এই শেষ স্তবকে যে কবিতাটি সেই অপ্রত্যাশিত মোড় নিয়েছে এবং যার মধ্যে রয়েছে এই আর্থার র্যামোর কবিতার জাদু। কারণ আমরা দেখতে পাই যে এখানে কবি অনুরোধ করেছেন যে সেই উপত্যকায় যে সমস্ত কীট পতঙ্গেরা গুঞ্জন করে চলেছে, কবি বলছেন যে না, তোমরা এমন ভাবে গুঞ্জন করো না যাতে সৈনিকের ঘুম ভেঙে যায়। কারণ সৈনিক তো আসলে চিরনিদ্রায় আচ্ছন্ন, তার একটা হাত রয়েছে বুকের ওপর, পরম শান্তিতে সে ঘুমোচ্ছে, যে ঘুম তার আর কোনোদিনই ভাঙবে না। এবং একদম শেষ লাইনে এসে আমরা জানতে পারি, we see the soldier closely, a close view of the soldier can discover that there are two red bullet wounds on the side of his breast. তার বুকের পাশে দুটো গভীর বুলেটের রক্তাক্ত ক্ষত, এবং এর থেকে আমরা বুঝতে পারি যে সৈনিকটি আসলে মৃত, সে হচ্ছে যুদ্ধের শিকার। আমরা জানি যে এই পৃথিবীর রূপ, রস, গন্ধ মূলত যুবক যুবতীদেরই জন্য না, প্রত্যেকের জন্যই, কৈশোর, যৌবন, বার্ধক্য, সবার জন্য এই পৃথিবী। কিন্তু মূলত পৃথিবীর এই যে এত আয়োজন, এই রূপ, রস, গন্ধ, তা উপভোগ করতে পারে যারা যুবক যুবতী তারাই, অথচ তারাই যুদ্ধের নির্মম শিকার। Herein lies the irony of the poem. এতক্ষণ কবিতাটা আমি তোমাদেরকে একটু বোঝানোর চেষ্টা করলাম, কবিতার মানেটা। এবার এই কবিতার যে একটা poetic devices, what poetic devices has our poet Rimbaud used in this poem,
let me discuss. We know that Rimbaud, he is a marvelous boy poet of French poetry, and he is one of those poets who experimented free verse, and he is also known for his poetic excellence in experimenting with technique. I mean, what type of images he has used, the usage of his words and rhythm scheme. In all these things he excels all other poems of his time and also of today's poets. শুধু থিমেটিক দিক থেকেই নয়, কি কাব্যিক গুণাবলী তিনি ব্যবহার করেছেন তার কবিতায়, সেই দিক থেকে দেখতে গেলেও কিন্তু র্যাবোর একটা বিশেষত্ব রয়েছে তার কবিতায়। আর সেটা জানার জন্য এই কবিতাটা কিন্তু প্রথম থেকে শেষ অবধি পড়ার পর আবার একবার প্রথমে ফিরে আসতে হবে, তাহলে কিন্তু আমরা র্যাম্বো কী ধরনের ইমেজারি এখানে ব্যবহার করেছেন, কন্ট্রাস্টিং ইমেজারি মূলত এই কবিতার মূল আকর্ষণ যেটা, সেটা আমরা বুঝতে পারবো। ইন দ্য ফার্স্ট স্টাঞ্জা the readers are introduced to a panoramic view of a valley, the lush greenery, the scenic beauty of a valley which is surrounded by top mountains. You know that mountains, they are always proud of their height. পর্বতকে বলা হয় যে তারা তাদের উচ্চতার জন্য তারা অত্যন্ত আত্মগর্বী, অহংকারী তাদের এই উচ্চতার জন্য। আর এই পর্বত বেষ্টিত যে উপত্যকা, তার যে প্রাণ প্রাচুর্যে ভরায় যে এত গাছগাছালি, this lush greenery, this vivacity of life of this valley has been contrasted with the ugliness of death. The beauty, the scenic beauty of this peaceful valley has been contrasted with the ugliness of death, because at the end of the poem we have come to know that the soldier is dead. The soldier who is lying amidst this valley, he is no more. So this bright, lively beauty, green, this color is a symbol of vivacity. This brightness has been contrasted with the ugliness of death of the soldier. And what we have seen in the first stanza, that a river is flowing slowly amidst this lush greenery of the valley, and this flow of river has been contrasted with the stagnancy of life, because the soldier is dead. He has no flow of life in him. একটা নদী বয়ে চলেছে সবুজ উপত্যকার উপর দিয়ে, সেই নদীর প্রবহমানতাটা কিসের সঙ্গে বৈপরীত্য সূচনা করেছে, যে সৈনিকের দেহে আর জীবনের স্পন্দন নেই, জীবনের প্রবাহমানতা আর নেই। এই যে একটা বৈপরীত্য কবি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন তার ইমেজারির মধ্যে দিয়ে। এবং আমরা আর কি দেখেছি, the whole valley is bathed in sunlight. So it is the sun which is the creator of life. It is the sun that gives life everything on this earth. This brightness of this sunlight has been contrasted with the darkness of death. So this contrasting imagery used by Rimbaud in this poem has enhanced the poetic quality of this poem. And you just follow the blackboard. We know that I have already told you earlier that Asleep in the Valley is a lyric. It's a type of lyric poem, and the tone of the poem is ironic. Wherein lies the irony of this poem? That the soldier, he is, at first we the readers think that the soldier is simply sleeping, but it is that sleep from which he will never wake up. It is eternal sleep. And the soldiers for whom the soldier is a young person, and for the young people the beauty of this earth is for the youth, but this youth is no more on this earth. Herein lies the irony of the poem. আমরা জানি যে যুদ্ধের যে বিভীষিকা, এটা আমি আগেও একবার বলেছি যখন বায়োগ্রাফি ডিসকাস করি র্যাবোর, যে যুদ্ধ তো মানুষকে ঘৃণাই করে, কিন্তু আমি বুঝি না যে মানুষ কেন এত যুদ্ধকে ভালোবাসে। যুদ্ধ তো শুধু প্রাণ কেড়ে নেয়, অথচ আমরা মানুষেরা সেই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত হই এবং যে সমস্ত তরুণ তরতাজা প্রাণ, যাদের জন্যই পৃথিবীর এত রূপ রস গন্ধ, সেই তরুণ যুবকেরাই অকালে তাদের জীবন ঝরে পড়ে। এখানে আয়রনি কবিতাটির। অ্যান্ড দ্য টোন অফ দ্য পোয়েম ইজ, মুড অফ দ্য পোয়েম ইজ কাম। এ সেরিন কাম অ্যাটমসফিয়ার হ্যাজ বিন ক্রিয়েটেড ইন দ্য পোয়েম। একটা শান্ত
প্রবাহমানতা, শান্ত আবহে কবিতাটা লেখা। এবং the poem is a lyric poem and it's a sonnet. It's especially a Petrarchan sonnet or Italian sonnet. A sonnet is a type of lyric poem consisting of 14 lines. The first 2 stanzas are known as octave, and the first 8 lines are known as octave, and the last 6 lines are known as sestet. And in this poem we get 4 stanzas. The first 2 stanzas have 4 lines each, and the last 2 stanzas have 3 lines each. And the rhythm scheme of the poem is A B C B D E F E F F G and H H I. So these are the poetic devices has been used by Arthur Rimbaud, both in poetic technique, in applying the poetic devices, in the application of the poetic devices, and also in thematic point of view. Both this poem is unique. It is the unique example of Rimbaud's marvelous quality as a poet. I hope that you have understood the poem. When you watch this video, you must have the textbook with you, and if you have any problem in understanding the poem, you send me your queries. You just what do you want to know, you just let me know. So we should stop here. Okay.